yapacak. Eğer biz Yunanistan'la muhasamata girersek buradaki Amerikan askerleri bizim buradaki hareket... Αυτό ήταν ένα τμήμα του βίντεο που θα δείτε λίγο αργότερα, έτσι για να καταλάβετε τι σημαίνει ελληνοτουρκική φιλία. Γιατί ορισμένοι από εσάς μου φαίνεται είστε σοβινιστές και δεν καταλαβαίνετε. Χαίρετε συνέλληνες. Γιορτή σήμερα του Αγίου Αναστασίου από την Παραμυθιά της Υπήρου. Ο Άγιος μας εργαζόταν στα χωράφια όταν κάποιοι Οθωμανοί επιτέθηκαν με κακούς σκοπούς, όπως αναγράφεται, στην αδερφή του. Αυτός λοιπόν, όπως ήταν αναμενόμενο, όπως θα έκανε κάθε άντρας, συνεπλάκη μαζί τους και τότε αυτοί για να τον πλήξουν τον κατήγγειλαν στον τοπικό Πασά ότι είχε δηλώσει πως θα γίνει Τούρκος, πως θα εξισλαμιστεί δηλαδή. Όταν το συνέλαβαν, το αρνήθηκε και μάλιστα όταν του πρότεινε ο Πασάς διάφορα τιμές για να τον πείσει να γίνει μουσουλμάνος, απάντησε πως «Χριστιανός γεννήθηκα, χριστιανός και θα πεθάνω, με τη βοήθεια του Χριστού μου. Όσο για τα αγαθά που μου υπόσχεσαι, δεν ενδιαφέρομαι καθόλου, διότι θα έχω πολλά αγαθά αιώνια που βρίσκονται στους ουρανούς και δεν έχουν καμία σύγκριση με τα παρόντα». Και φυσικά μετά τον βασάνισαν και μετά τον εκτέλεσαν. Και φτάνουμε σήμερα να πηγαίνουν κάποιες ελληνόφωνες κυρίες και να μαθαίνουν belly dance, λέει. Μιλάμε έτοιμες για το χαρέμι του Πασά. Απλά δεν το ξέρουν οι ίδιες. Διαγραφή Σαμαρά. Εμείς συμφωνούμε φυσικά σε όλα σχεδόν στην κριτική που άσκησε ο κύριος Σαμαράς απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και μάλιστα μας άρεσε και ο χαρακτηρισμός γαλάζιος ΣΥΡΙΖΑ που έδωσε ο διευθυντής του πολιτικού του γραφείου, μιλώντας σήμερα το πρωί στο Open και χαρακτηρίζοντας έτσι την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά δεν ξεχνάμε και τα πεπραγμένα του κυρίου Σαμαρά όταν ήταν πρωθυπουργός. Όπως έγραψε για παράδειγμα η κυρία Κουρουπάκη, η βουλευτής της Νίκης κυρία Κουρουπάκη, επί Σαμαρά ήταν που ψηφίστηκε το εγκληματικό κούρεμα των ελληνικών ομολόγων, αφού όμως προηγουμένως είχαν χρόνο οι ξένοι πιστωτές να ξεφορτώσουν τα ελληνικά ομόλογα από τις τράπεζές τους στις ελληνικές τράπεζες, με συνέπεια την οικονομική καταστροφή και τον αφελινισμό των ελληνικών τραπεζών αλλά και των μικροομολογιούχων. Ενώ το 2014 ψηφίστηκε ο αντιρατσιστικός νόμος ως εργαλείο δίωξης φρονημάτων και επιβολής του φασισμού, της πολιτικής ορθότητας και του woke δικαιωματισμού. Εμείς θα προσθέταμε και το σκάνδαλο με τη δίκη της Χρυσής Αυγής. Διότι δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι ήταν δίκη μια δίκη για την οποία είχε βγει ο εν ενεργεία τότε πρωθυπουργός μπροστά στους σιωνιστές στην Αμερική και είχε πει θα τους συνθλίψουμε. Συγγνώμη, αλλά φαινόταν από τότε ότι η απόφαση είχε ήδη βγει. Ο Φιντάν έδωσε συνέντευξη στο φιλοκυβερνητικό Αχαμπέρ και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα σημεία. Bir Ege sorunlarımız var bizim. Ege'de bir tane sorunumuz yok. Çok sorunumuz var. Dediğiniz sorunlar neler Kıbrıs meselesi dışında? Yunanistan'la baktığımızda aramızda geçmişten ya da yeni oluşan sorunlar diye adlandırdığınız. Özellikle adaların silahsız olan adaların silahlandırılmaya devam edilmesi meselesi problem. Kıta sahanlığı, karasuları, statüsü belli olmayan yerler, hava sahası meselesi, yani münhasır ekonomik alan birçok konu var. Bu konuların aslında doğru bir tanımını yapıp daha sonra uygun olan çözüm yoluyla gidilebilir. Biz bu Ege Denizi'ni, yani gerçekten eşsiz bir doğal alan aslında, İki ülkenin de refahına, mutluluğuna, barışına, güvenliğine hizmet eden bir cennete çevirmek istiyoruz. Ama karşı tarafın tabii dediğim gibi yani siyasi baskı alanı Türkiye'ye nazaran çok daha fazla. Yani Türk iç siyasetinde Yunanistan'ın hani yüzdesiyle Yunan iç siyasetinde Türkiye'nin yüzdesi yani aynı oranda değil. Orada biraz daha iç siyaset ve dış siyaset arasındaki dengelemeyi başarılı yapabilirlerse olabilir. Şimdi Mitsotakis hükümeti halktan güçlü bir destek aldığı için biraz daha rasyonel çözümlerin arkasına siyasi irade koyabilecek durumdalar. Αλήθεια, αφού έχουν τόσο φιλικά αισθήματα οι Τούρκοι για μας, τι τους πειράζουν τα όπλα δηλαδή που υπάρχουν στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου? Υπάρχει μήπως περίπτωση να κάνει επίθεση η Ελλάδα? Έχει μήπως η Ελλάδα αποβατικά στα νησιά εκεί πέρα με τα οποία θα κάνει απόβαση στις τουρκικές ακτές? Όχι φυσικά. Η Τουρκία είναι αυτή που έχει έτοιμα αποβατικά στις ακτές της Μικράς Ασίας. Και όσοι δεν έχετε πιστεί για τα καλά σε εισαγωγικά αισθήματα της Τουρκίας, δείτε τώρα τι λέει όχι ένας περιφερειακός YouTuber, ο σύμβουλος του Ερντογάν, ο Τζασίν, ο οποίος βγήκε χτες καινούργιο βίντεο στο CNN Tour και δήλωσε ότι η παρουσία των Αμερικανών στην Αλεξανδρούπολη τους ενοχλεί πολύ. Γιατί λέει ενοχλεί την δυνητική χερσαία επιχείρηση. En önemlisi burada Dede Ağaç üssüyle Girit üssü. Neden en önemlisi ikisi? Burada bizim birliklerimizi tıkama harekatı yapacak. Eğer biz Yunanistan'la muhasamata girersek buradaki Amerikan askerleri
bizim buradaki harekatımızı kısacak şekilde tertiplenmiş durumda. Burada bizi durduracak şekilde tertip oluyor ve sınıra çok yakın, 30 kilometre mesafede. Yani sınırda artık neredeyse Amerikan askeri var. Φυσικά, εμείς δεν μπορούμε να ξέρουμε το πώς θα λειτουργήσουν τότε την κρίσιμη στιγμή οι Αμερικανοί. Αλλά οι Τούρκοι, επειδή είναι σοβαροί σε αυτά, θέλουν να είναι σίγουροι. Δηλαδή, σου λέει, η παρουσία των Αμερικανών εκεί πέρα αποτελεί ένα αστάθμητο παράγοντα. Δεν ξέρουμε πώς θα λειτουργήσουν. Άλλωστε και στην Κύπρο, ξέρετε ότι υπήρχαν φυσικά τότε οι αγγλικές βάσεις, αλλά και δεν ενήργησαν υπέρ της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αλλά σου λέει, εφόσον είναι αντιστάθμιτος παράγοντας, δεν τον θέλουμε στην περιοχή. Για μας αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ποια είναι η ατζέντα τους. Δηλαδή, ακόμα και τώρα που υποτίθεται πως έχουμε φιλικές σχέσεις, βγαίνει ο σύμβουλος του Ερντογάν και μιλάει για χερσαία επιχείρηση. Σκεφτείτε τώρα να γινόταν κάτι ανάλογο. Να έβγαινε δηλαδή ένα σύμβουλος του Μητσοτάκη και να μιλούσε σε ένα κεντρικό κανάλι και να έκανε λόγο για χερσαία επιχείρηση με στόχο την Κωνσταντινούπολη. Για να δούμε τότε, θα δεχόταν οι Τούρκοι να συνομιλήσουν μαζί μας. Είδαμε χτες πως αυτοί οι δαιμονόπληκτοι δυτικοί, με πρώτον τον Μπάιντεν και μετά τους ακόλουθους τους σε Γαλλία και Αγγλία, αποφάσισαν να δώσουν στην Ουκρανία το δικαίωμα να πλήττει στόχους ρωσικούς μέσα στη Ρωσία με πυράβλους ακριβίας. Ας δούμε τι είχε δηλώσει ο Πούτιν πριν από κάποιο διάστημα όταν είχε τεθεί ξανά αυτό το θέμα. There is an attempt to substitute concepts, because we are not talking about allowing or forbidding the Kiev regime to strike our territory. It already does that with the help of drones and other means. But when we are talking about the use of precision weapons, long-range Western-made weapons, it is a completely different story. The fact is that I have already mentioned this, and any experts will confirm it, both in our country and in the West. The Ukrainian army is incapable of striking with modern Western-made long-range precision systems. It can only do that by using intelligence from satellites, which Ukraine does not have. They get the data only from EU satellites or from the United States. In general, from NATO satellites. That's the first thing. The second and very important thing, maybe the key one, is that the flight missions in these missile systems can, in fact, be inputted only by NATO military personnel. Ukrainian servicemen cannot do this. So it's not a question of allowing the Ukrainian regime to strike Russia with these weapons or not. It is a question of deciding whether or not a NATO country could be directly involved in a military conflict. If this decision is made, it will mean nothing else but the direct participation of NATO countries, the United States, European countries in the war in Ukraine. This is their direct participation. And this already, of course, significantly changes the very essence, the very nature of the conflict. It will mean that NATO countries, the United States, European countries are at war with Russia. And if that is the case, then having in mind the change in the very essence of this conflict, we will take appropriate decisions based on the threats that will be presented to us. Εμείς πραγματικά απορούμε με την υπομονή της Ρωσίας. Δηλαδή, τι είδους πόλεμος είναι αυτός στον οποίο δεν έχει επιβληθεί no-flight zone πάνω από την Ουκρανία? Δηλαδή, είναι τόσο ανίκανοι οι Ρώσοι στρατιωτικά ή είναι τόσο σε εισαγωγικά ευγενικοί με το ουκρανικό καθεστώς? Τι είδους πόλεμος είναι αυτός κατά τον οποίο κάθε τόσο κάποιος δυτικός επίσημος μπορεί και πηγαίνει κανονικά στο Κίεβο? Ειλικρινά δεν το καταλαβαίνουμε αυτό. Ως τελευταίο θέμα έχουμε μια ομιλία που έκανε ο μελλοντικός υπουργός υγείας των ΗΠΑ, ο Κένεντι. Την ομιλία την έκανε κατά διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας, όταν ακόμα ήταν υποψήφιος πρόεδρος. Αλλά έχει μεγάλη σημασία γιατί ο άνθρωπος απαντά σε όλους αυτούς που προφανώς είτε επηρεασμένοι από την προπαγάνδα, είτε με δόλο, επειδή παίρνουν διαφημίσεις από τις φαρμακευτικές εταιρείες, τον κατηγορούν για αντιεμβολιαστή. Δείτε τι λέει όχι μόνο ο ίδιος, αλλά και τι έχουν δηλώσει στο παρελθόν άλλοι κορυφαίοι αξιωματούχοι υγείας της Αμερικής για τα εμβόλια και τις παρενέργειές τους. Το λέμε γιατί δυστυχώς και πολλοί σήμερα γονείς στην Ελλάδα πάνε και κάνουν όλα τα εμβόλια. Ό,τι τους πει ο παιδίατρος, όλα. Για δείτε τι λέει. I decided to run as an independent candidate for the presidency. One of the issues people seem most confused about is my position on vaccines. So today I'm going to set the record straight by explaining my exact posture point by point. Vaccines have side effects just like every other drug, and there is no such thing as a vaccine that is safe and effective for everyone. Let me explain. Just like every drug on the market, vaccines have side effects that severely injure and kill some people every year. If that's in contrast to what you've been told, then your doctor probably never showed you the warning sheet that comes with every vaccine on the market. This is the insert
It comes in the box with the hepatitis B vaccine, which is injected into most babies within 24 hours of birth. Let me read you just a few of the serious side effects in this document. Under the heading of nervous system disorders, it says Guillain-Barré syndrome, multiple sclerosis, exacerbation of multiple sclerosis, myelitis, including transverse myelitis, seizure, febrile seizure, peripheral neuropathy, including Bell's palsy, radiculopathy, herpes, migraine, muscle weakness, hyposthesia, and encephalitis, swelling of the brain, even Johnson's syndrome, alopecia, and eczema. The list of side effects goes on and on, but you got the idea. For over a decade, I've been attacked and labeled an anti-vaxxer and a conspiracy theorist for simply drawing attention to the serious side effects listed on every vaccine insert and for advocating for the children who are suffering from these side effects. Our health departments believe we shouldn't talk about vaccine injuries because they are rare, but I don't agree with that. We can't fix a problem by ignoring it. Vaccine-injured children deserve just as much attention as a child with a rare disease like cancer. Luckily, the thinking on this is starting to change. Here's a recent New York Times article about people who've been injured by the COVID vaccine. Thousands believe that COVID vaccines harm them. Is anyone listening? All vaccines have at least occasional side effects, but people who say they were injured by COVID vaccines believe their cases have been ignored. The article explains that all vaccines do have occasional side effects. It calls for an investigation of the injured so that we can come up with solutions. Even one of the heads of the COVID task force, Dr. Deborah Birx, is joining this call for action. Well, that's why we need all the people to come forward that have had reactions, because I'm not sure all of them have been reported. There's been so much credibility lost in the public science groups, NIH, FDA, CDC, because I think there was a lack of really just transparency. One of the things I used to tell my colleagues, don't be afraid to say you don't know the answer. And all too often, people would make up the answer. And as you know, those of us that tried to suggest there may be significant side effects from vaccines, we kind of like with the rest of your show that you had early on, we kind of got canceled because no one wanted to talk about the potential that there was a problem from the vaccines because they were afraid that that would cause people not to want to get vaccinated. For years, we've been told that vaccines have been studied extensively, but Dr. Birx knows this is not true. Back in 2005, Dr. Bernadine Healy, the former head of NIH, the National Institute for Health, made this shocking admission to CBS News. This is the time when we do have the opportunity to understand whether or not there are susceptible children, perhaps genetically, perhaps they have a metabolic issue, mitochondrial disorder, immunological issue, that makes them more susceptible to vaccines, plural, or to one particular vaccine, or to a component of vaccine, like mercury. Why is this important? A susceptible group does not mean that vaccines aren't good. What a susceptible group will tell us is that maybe there is a group of individuals or a group of children that shouldn't have a particular vaccine or shouldn't have vaccine on the same schedule. I feel the government was too quick to dismiss out of hand that there was this possibility of a link between vaccines and autism. I think the government or certain public health officials in the government have been too quick to dismiss the concerns of these families without studying the population that got sick. I haven't seen major studies that focus on 300 kids who got autistic symptoms within a period of a few weeks of the vaccine. The reason why they didn't want to look for those susceptibility groups was because they were afraid that if they found them, however big or small they were, that would scare the public away. The fact that there is concern that you don't want to know that susceptible group is a real disappointment to me. I'm going to make sure that our regulatory agencies stop putting the interests of the pharmaceutical industry above the interests of the American people. I'm going to make sure that you are told the truth about every product, and that includes all the benefits and all the side effects that they know about. And I'm going to fund our regulatory agencies to fix the problem instead of ignoring them.
And I'm going to stop them from gaslighting and silencing the scientists, the physicians, and the individuals who want to talk about vaccine injuries. That leads me to my next point. Vaccine makers should be legally responsible for their products, and surprisingly, they're not. Let me explain. In 1986, vaccine manufacturers were losing so much money from lawsuits for death and injury caused by their vaccines that they couldn't make a profit. So they asked our government to protect them from liability, and that's what Congress did. It passed the so-called 1986 Vaccine Injury Compensation Act. And as a result of that bill, vaccines are the only consumer product that are completely shielded from liability. That means that no matter how reckless the company behaves, no matter how negligent they are, no matter how grievous your injury, you can't sue them. So let me ask you this. If a company can't be sued when their product injures or kills somebody, what incentive do they have to fix it? Freedom means having the right to choose. When President Biden passed the mandate during the pandemic to take away people's jobs if they did not submit to the COVID vaccine, he violated one of the central principles of freedom. I'm going to make sure that the industry is responsible for their products. And I'm going to make sure that you are always free to choose what's right for you. Εμείς απλά να θυμίσουμε αυτό που μας ανέφερε ένας φίλος γιατρός από την Αθήνα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει υγεία. Υπάρχουν λεφτά. Λεφτά υπάρχουν. Αυτό είναι το βασικό κίνητρο. Καλά είναι όταν πηγαίνουμε κάπου για να εξεταστούμε να το έχουμε αυτό κατά νου. Αυτά, φίλοι μου, ευχαριστώ που είδατε και το σημερινό βίντεο. Αν θέλετε να βοηθήσετε το κανάλι μου, ξέρετε τι μπορείτε να κάνετε. Η Παναγία και ο Ιησούς Χριστός να μας σκεπάζουν όλους.